Shortly after the 2007 general election, Kenya experienced the darkest tribal clashes ever in the history of the country. The clashes, which mostly engulfed Rift Valley province and other parts of the country, led to what came to be seen by many as an act of genocide. In 2 months' time, the violence had claimed over 1,000 lives, maimed thousands more, and displaced over 600,000 others. The scale of the accompanying suffering and destruction was massive. The Kenyan government put the figure of homesteads which were totally destroyed to between 60,000 and 70,000. By mid-November 2008, the government had registered 59,504 families whose houses were razed to the ground. Before then, all the affected families lived peacefully in Molo, Kuresoi, Nakuru, Burnt Forest, Chelangani, Kitale, Eldoret, Naivasha, Kisumu, Siaya, Kakamega, Busia, Bungoma, Malaba, Mumias, Kilindini, Kilifi, Kwale, and some parts of Nairobi. A team of journalists, lawyers, accountants, social workers, and other professionals under the auspices of Vine Lobby visited internally displaced persons and chronicled facts on the immense suffering, deceit, and neglect by all sections of the Kenyan society. Huko Kisumu alitoka tu wakati kulikuwa na vita na alikuwa ndereva. Sasa vile alichukua gari akaenda Kisii, akapigiwa simu na rafiki yake akaambia usirudi Kisumu ni mbaya. Sasa alitoka hapo akaenda mpaka Lisafu, akaenda kuomba pahali ya kukaa kwa marafiki yake. Na mimi naye nikatoka Nandes, kwa maana nilikuwa naishi Nandes, nilikuwa nauza manguo. Manguo yangu yote ilienda, vitu yote ya nyumba ilienda, nikafaa kiunchi. Sasa vile tulikuja hapa ndio tukasaidiwa mtu kakuu mmoja. Wale walikuwa wakitusaidia hapa kwa hema. Sasa hivyo ndio ilikuwa. Na sasa huyu kijana wakati alienda Kakamega, alisema aende Kisumu aone kama vitu yake iko. Vile alienda akapata hakuna, sijui ni kusituka au ni nini. Huyu kijana akanyamaza hivyo na tujui ni nini iliendelea. Kwa maana hakupigwa na hakuanguka. Alienda tu kwa nyumba ile alipewa, akalala na saa 3 walisikia kama mtu anataka kukufa. Ndio wakamtoa usiku huyo, ajijui, ajisikii. Hata walijaribu kumchoma na kibiriti mkono waone kama kweli ni kujifanya, wakaona kabisa hawezi, ajui, ndio wakampeleka Kakamega. By then, leading Kenyan politicians had initially attempted to capitalize on the desperate situations faced by IDPs through much publicized acts of charity. The Egyptian government gave us donations of 10.5 million the other day. And today we've seen the Turkish government again to World Food Program. So most of those donations are going there. The government of Japan is donating also to the government directly. Others saw it as an opportunity to publicly criticize the government for not doing enough to resettle the IDPs. The situation soon faded out and Kenyans seemed to have adopted a business-as-usual approach to a crisis that threatens the very existence of Kenya. This same attitude is seen to have extended to the media industry, which is otherwise relied upon for its agenda-setting role. But over time, the media became reluctant to cover IDPs-related issues. Even as this continued, the IDPs continued to live in tattered tents, experiencing cold nights and without adequate food, water, or health care. Kumekuwa na upungufu wa kama madaktari vile ama hali ya dawa, matibabu duni na wagonjwa wengi hasa hata wamekufia hapa.
na ni jambo ambalo lingeweza kuepukika, isipokuwa sasa hapana mpangilio kamili wa kuweza kuzuia jambo kama hilo. Sasa kama kwa mfano mimi sasa na msiba mzazi wangu, mamangu mzazi amefariki jana usiku, na ni kwa sababu tu ya baridi kuwa nyingi na madawa pia yakawa yamepungua. Kutoka wakati vita ilikwisha tumekaa kwa hema, na kwanza kwa wakati huu tuna hofu sana sababu tunaelekea wakati wa mvua na haya mahema yamekwisha. Tuseme wakati mwingine hata ukiingia kama saa 9 ya usiku unakuta mtu amejiwekelea karatasi ya polythene sababu hii hema zinatoa maji. In mid-2008, the government, seemingly embarrassed by the prolonged stay of IDPs in the main camps, hatched the Operation Rudi Nyumbani scheme, which literally meant taking IDPs back to non-existent homes. Niko na shida kuuliza, mimi niko Rift Valley na ni msaliwaji wa Rift Valley kwa hiyo miaka 46, na saa hii ndio nimechomewa nyumba, nimefukuzwa kwa makao. Juzi nikafanya operation kurudi nyumbani, nikawekwa kwa jiani, sikufika kwa shamba yangu, sijalimiwa, sijapata mbegu, sina chochote. Ninauliza, hii msaada wanaleta, saa ingine wanaleta wamechelewa, watoto wanakaa njaa, watoto hana nguo, tutaipataje na tutapata usaidizi wapi? But from the word go, the operation was a non-starter. Watu wakaletewa ngiri 10, wakaambia warudi makao, wengine wakarudi nyumbani, wengine wakasema walipe shamba wakuje huku, wakachanga pesa wakalipa shamba wakakuja huku, wengine wakarudi makwao. Alafu sasa huku kwenye tuko huku tunapitia shida, hatuna walimu kwa shule. Sasa na huku Shalom hakuna chakula, mpaka watoto wanazimika shuleni juu ya njaa. Wengine hata wanafukuzwa, wanarudi nyumbani. Mara shuleni wanaitisha uniform na hakuna pesa. Na tungeomba serikali tupatie pesa tupate kununua hata uniform na kulipa walimu wengine. Kwa upande wa primary tuko na wanafunzi kama 800 hivi ambao wanaenda shule ambayo iko 4 kilometers kutoka hapa, ambayo imekuwa shida sana kwa kila asubuhi kutureki kwenda pale. Tulipoingia hapa serikali at least ilisaidia watoto wakaingia kwa zile mashule, lakini shida ambayo imekuja baadaye ni ya kwamba hawa watoto wanatakiwa kulipa pesa zingine kama watoto wale wengine, kama vile pesa za viti na pesa za PTA na pesa zingine, na hawa wazazi hawana kazi ambazo wanafanya. Kwa hivyo mtoto anaitishwa pesa, anakuja nyumbani, anakaa nyumbani. Kwa hivyo kwa sasa hivi wale watoto wote wengi, almost half ya wale ambao walikuwa wameingishwa shule already wako nyumbani, kwa maana anakuja kuitisha pesa na mzazi hana pesa. The planners seemed not to have considered the fact that the IDPs' homes were razed to the ground, their property destroyed, and food and livestock stolen or burnt. At this point, the IDPs had no neighbors or friends to turn to, apart from the very enemies who had killed their kith and kin, maimed and even raped their relatives. Hasa wakati huu, mwaka huu ndio umezidi sana, sababu miaka ingine walikuwa kama wanatuachia tu nyumba tu, ingine walikuwa wanaacha, lakini mwaka huu wakamaliza mang'ombe yetu, wakamaliza manyumba yetu, wakamaliza kila kitu, hata watoto wetu wengine walikufa. Na pande yote unaona vile iko na maalama, hata mkono kuvunjwa Disemba kabisa. Saa hizi wezi nikalima, hata kulima nilikuwa nalima mbele. Hii yenyewe njizo unaona, njizo hii hakuna kitu kiko ndani. Na njizo hii ilitoka kabisa, sina makao, sina baba au mama, yule atanichukua aniweke kwake. Nitaenda wapi? Vine established that there was no adequate security in the transit camps, despite the fact that the government had posted policemen in the affected areas. The lobby noted the immense fear in the IDPs, who claimed the government's decision to relocate them to their homes was ill-advised. The operation, conducted by the Ministry of Special Programs, kicked off on May 5, 2008. Vine listened to the cry of people who had lost everything, including their loved ones, and had nothing whatsoever to go back to. The government merely succeeded to taking them back to emptiness and misery.
The hurried implementation of the Operation Rudi Nyumbani forced the IDPs to unwillingly relocate to vast isolation. In what appears to be an act of sheer intimidation, the government withdrew water supply, mobile health services, among other amenities. PS wa special program alikuwa hapa na DC wa hapa Eldoret anaitwa Mr. Ngaluma. Walikuja hapa hivi kutisha watu. Walituambia kufikia tarehe 31 iwapo hata kwa tumetoka hapa watatuma GSU na maskari wakuja watulazimishe kutoka hapa. 1 year after the violence that gripped our nation, it is illogical and unfortunate for people to continue to brandish the title IDP. The violence and conflict that resulted in the displacement does no longer exist, and 7 months since the launch of the Operation Rudi Nyumbani, there has not been a single incident in the main conflict districts of Rift Valley. It is unacceptable, therefore, for people to continue to call themselves IDPs in order to heap emotions and sympathies. How does a group suddenly emerge from Nakuru, for example, with banners and claim to be displaced 12 months after the post-election violence of 2008? The question then many IDPs have been asking is whether the government any longer considers them as citizens of this country. Tunajua kulima, juu tuna mashamba, lakini mashamba tunaiangalia na macho kama ni kitu ya wenyewe. Lakini shida yetu ni kuuliza, tuko Kenya gani? Ama serikali ikishindwa tuko kwa Kenya, si watuchukua watupeleke Kenya yetu. Mimi ni mmoja wa wale ambao wametabika sana hapa. Tangu 1992, 97, 2007 kuzubuliwa na wale tunaambiwa ni wakora. Lakini hata ingawa tunaambiwa ni wakora, tunajua jia ile wanato msituni ile iko hapo ya Barageti. Kwa hivyo mimi nimejionea hiyo yote safari ngapi? Safari 3. Tumesubuliwa sana, hata siwezi nikaweza kusema ni kiasi gani ya vile tumesubuli. Ng'ombe kuibiwa, mambo mingi, chakula watu wanapanda, na baadaye ikiwa sasa kama sasa vile iko ndio wanasoya sana kuchokoza watu. Ndio watu watoroke, ndio wachukue nini? Wachukue chakula. It is the story of young men who have lost hope and who continue to be targeted by the police on suspicions that they are members of Mungeke sect. DC na Mayor wa Eldoret wamesema watoto wenye wanafanya hawkers kwa town ni Mungeke. Inafaa wafagiriwe ili town iwe safi. Na watoto wetu wakaanza kushikwa. Wengine wanapotea, tunawaona baada ya siku chache wameng'olewa macho. Wengine wakatolewa kwa nyumba zao, tuliwatoa kwa sewage. Wameuawa. Sababu kutoka tukuja hapa hivi, tuko na vijana kwa 4,356. Na hapa hivi hatujaipata mtu yote amekuja kutuchukua, hata achukue vijana kadhaa wape kazi. Kwa sababu tuko na manjaa hapa na wazazi wetu, wenyewe mpaka wako na manjaa, mpaka imefika kiwango itabidi ile vijana tuko nayo waanze kuingia kwa manyumba za watu kuibana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu unapata mama anakuitisha na wewe una. Kwa hivyo tunaomba, kila kijana hapa tuko na ujuzi mingi, kuna watu wa wiring, kuna watu ya makanika na kuna madereva nikiwa mmoja yao. Lakini hatuna uwezo wa kuweza kujiamusha ndio tuweze kujisaidia. This is a story of girls and women nurturing deep psychological wounds inflicted by hordes of rapists during the mayhem. This is the story of parents who have lost hope of ever going back to their lives and who only watch helplessly as their young daughters slide into immorality and prostitution. Tena wasichana wetu wameharibika, walikuwa hapa wanadanganywa na 50 shillings. Mtu anakudanganya kama msasi anaenda shule, alafu tena wakifika huko mtoto anadanganywa na 50 shillings, anakudanganya anaenda shule, tena anarudi jioni, hutajua mahali ametoka. Lakini ukienda uchunguze tu utasikia ametoroka shule, ameshida kwa wanaume, kwa sababu hata wasichana wetu wameharibikia hapa sana. Shida zenye tuko nazo sana ni njaa. Na serikali, tungeomba serikali ikuje iangalie hawa watu, kwa sababu watu wanakufia kwa manyumba zao. Watoto kwa shule hawaendi shule kwa sababu hawa concentrate kwa shule. Nikitoka kwa upande wa njaa, nitaweza rudia kwa upande wa magonjwa, maradhi. Kwa hii kambi tuko na watu wenye hawali chakula ya kawaida, tuko na watu ya diabetes,
ambaye ni watu 16, tuko na watu ya HIV ambaye ni watu 50, na tuko na watu ya high blood pressure ambaye ni watu 80, na hiyo yote inaangalia serikali na hawashughuliki. Kwa hii shamba tuko na family heads tuko watu 1250. Kwa hivyo ni kumaanisha watu wote wenye tuko kwa hii shamba ni watu 6500, na hawa watu 6500 wanakaa kwa ardhi ya ekari 16 ambaye ni kidogo sana kwa hawa watu. Today, ordinary Kikuyu men, women and children form the biggest percentage of the victims of the post-election violence. Their sin, it seems, has to do with buying land either from the settlement fund trustee during Kenyatta's time or from their Nandi and Kipsigis neighbors. Mimi ni mkaaji wa Mchorwe farm na nalikuja hapa mwaka wa 75, na hili shamba lilikuwa la mkoroni, lakini baada ya pita kumalizika shamba hili likawa la settlement, na diposa huyu mzee aliyekuwa Rais Jomo Kenyatta marehemu akawapa watu wa aina sote, taifa lote. Tulikuwako Mkarejen, kulikuwako Mjaruo, kulikuwako Muluya, kulikuwako Kisii, watu wa aina yote. Hawakukuwa na ukabila, na sisi tukaishi na amani hadi mwaka wa 92 ndio kulikuja watu wakagombana na wakawa na clashes. Hiyo ndio mwanzo wa chuki zilizoingia katika Wakareji na Wakikuyu. But for a government whose image is tainted with grand corruption, raising cash to help IDPs from locals and foreigners has been almost impossible. Indeed, there have been on and off claims in Parliament that some of the money was given to the wrong people. In addition, IDPs have a totally different story on how the money was spent. Iko wakati ingine misaada huja, hata ya pesa, hata ya nini. Tuliahidiwa 10,000. Watu wengi hapa hawajapata hiyo 10,000. Tukaahidiwa 25,000. Watu wengi hapa bado kupata hata hiyo 25. Hatuna chakula. Chakula tunafisikia tunapewa na serikali, inafika Karau inakosa. Tunaambiwa kuna serikali kutoka Nairobi, tunaambiwa tumepewa chakula. Kufika Karau tunapewa gunia 100, na tuko family ya watu 14,000. Na sasa inakifika gunia 100, hiyo inakuwa ni inamaliza kama wiki 3. Kama wakati huu tunapoongea, sasa tuko na wiki 2 tangu tuliletewa gunia 100. Na tulikuwa tumekaa zaidi ya wiki 3 bila kuchakula. Inje chakula. Na wakati ingine inakosa kabisa mpaka unalala njaa. Najaribu kuchuna hata zile mboga za msituni ili unapikia watoto wanakula. Wanalala. Other leaders and prominent business people, particularly in central Kenya, have been equally insensitive. These are the people ranked amongst the richest in the country, who own vast amounts of land, urban properties, and drive multi-million shilling vehicles. They belong to a seemingly heartless elite that is so well endowed in many ways and who control a disproportionate share of the country's economic muscle. Indeed, land has been at the heart of clashes in the IDP question. Baada ya kuvurushwa tukaenda showground ambapo tulipatana watu wengi kutoka district zote, na mahala pale tukafikiria kununua shamba juu ya hatungerudi penye tulitoka, na tukanunua hapa ambapo panaitwa Pipeline IDP camp ambapo iko on 16 acres of land, ambapo kila mmoja wetu ako na sehemu ya fiti 21 kwa 27. Even as all this misery continues to rock the country, what is your role in the fight for justice for all? This is a real picture of what lies inside the dark heart of Kenya.